Strategic autonomy in the age of intelligent power, safeguarding human agency, national resilience, and life itself. Ladies and gentlemen, fellow citizens, we are living through a quiet revolution, not marked by marching armies, but by lines of code, not announced by sirens, but by algorithms, not always visible, yet profoundly consequential. Across the world, artificial intelligence systems trained on vast oceans of personal data are no longer merely tools. They are decision-shaping forces. They influence what we see, what we fear, what we desire, and what we believe to be possible. When misaligned with human values, these systems can be used against the very people who generated data that feeds them. At the same time, autonomous weapon systems are redefining conflict. Human judgment, once the final safeguard, is increasingly compressed into a checkbox, a screen, a moment of abstraction. One wrong click by the powerful can unleash consequences borne by the powerless. Here, the human-in-the-loop model quietly shudders. This is why today I speak not merely of technology, but of strategic autonomy in artificial intelligence and in the communication systems that bind our society together. Strategic autonomy is not isolation. It is not withdrawal. It is not technological nationalism. It is the deliberate capacity of a nation to develop, operate, and maintain the systems upon which its freedom, safety, and dignity depend, so that dependency never becomes vulnerability. Why strategic autonomy matters now? When core AI models, communication infrastructures, or decision systems are designed elsewhere, governed elsewhere, and optimized for incentives we do not control, sovereignty erodes quietly, not with force, but with convenience. Dependency becomes the default. Resilience becomes optional. Accountability becomes diffuse. Japan has walked this path before. Our history is not one of rejection of external knowledge, but of selective integration with internal coherence. We have repeatedly demonstrated the ability to observe global innovation while anchoring it in domestic ethics, standards, and responsibility. Today, that same wisdom must guide us again, because strategic autonomy in AI is not about machines. It is about who answers when things go wrong. AI, war, and the question of human responsibility. Autonomous systems promise efficiency, speed, precision. But war is not a technical problem. It is a moral one. When lethal decisions are delegated to systems optimized for success metrics rather than conscience, responsibility risks dissolving into architecture. The danger is not that machines will become evil, but that humans will become absent. Strategic autonomy means drawing a clear line. Humans remain accountable. Human judgment remains central. Technology must augment responsibility, never erase it. This principle must be embedded not only in law, but in system design itself. Strategic autonomy as life-saving infrastructure. But strategic autonomy is not only about conflict. It is also about life. Japan understands this viscerally. We are a nation shaped by earthquakes, typhoons, floods, and seismic uncertainty. From the lessons of the Great East Japan earthquake to the growing volatility of climate-driven disasters, we know that resilience is not theoretical. It is measured in minutes, in preparation, in coordination. Here, AI, when sovereign, transparent, and trusted, can become one of the most powerful instruments for protecting human life. AI for natural disaster prevention and response. Strategically autonomous AI systems can transform disaster resilience across 5 critical domains. 1.
Predictive early warning. AI can integrate seismic data, weather systems, satellite imagery, and infrastructure stress signals to generate probabilistic alerts that are early enough to matter. 2. Infrastructure failure prevention. Machine learning can identify vulnerable gas lines, water pipes, bridges, and power grids, shifting national policy from reactive repair to proactive protection. 3. Evacuation and shelter optimization. AI simulations can reduce congestion, allocate shelters intelligently, and prevent secondary casualties during evacuation. 4. Autonomous search, assessment, and logistics. Drones and robotics can map damage, deliver supplies, and reach places humans cannot, without risking responders' lives. 5. Trusted public communication. AI-assisted, multilingual emergency communication systems can deliver verified, localized instructions, cutting through misinformation when clarity saves lives. Yet, the greatest obstacle is not technological. It is institutional fragmentation. Removing institutional barriers, a step-by-step national plan. Step 1. Unify disaster data. Mandate standardized, interoperable data formats across ministries and local governments. Require real-time data sharing of critical infrastructure during emergencies. Establish a secure, AI-ready national disaster data platform under democratic oversight. Purpose: no more silos when seconds matter. Step 2. Reform procurement and piloting. Create emergency innovation sandboxes for rapid AI development. Shift procurement criteria from lowest cost to resilience impact. Pre-certify trusted AI providers for crisis response. Purpose: speed with accountability. Step 3. Clarify legal responsibility. Codify human command responsibility for AI-assisted decisions. Establish liability clarity to prevent institutional paralysis. Require post-disaster transparency audits of AI systems. Purpose: confidence without abdication. Step 4. Build domestic capacity. Invest in universities and public-private AI labs focused on disaster resilience. Ensure critical systems are operable and repairable domestically. Promote open standards to prevent foreign lock-in. Purpose: long-term sovereignty over life-saving systems. Step 5. Integrate command structures. Establish a permanent AI-enabled National Resilience Task Force. Conduct annual cross-ministerial disaster simulations. Deploy shared command dashboards for real-time coordination. Purpose: one response, not many. Step 6. Earn public trust. Communicate AI logic in accessible language. Train local leaders and communities in AI-assisted protocols. Emphasize a simple truth: AI augments humans. It does not replace them. Purpose: legitimacy through transparency. The unifying principle. Strategic autonomy is not about rejecting the world. It is about participating in it from a position of strength and responsibility. It ensures that our data serves our people, our machines reflect our values, our systems protect life, not merely efficiency. Or put simply, when the earth shakes, we must already have listened. When the storm gathers, we must already have calculated. When the moment comes, we must already be accountable. Closing reflection. In this century, the measure of a nation will not be how advanced its technology is, but how wisely it is governed. Strategic autonomy in AI and communication technologies is not a technical preference. It is a moral stance, a democratic safeguard,
and a commitment to human dignity in an age of intelligent power. Let us choose to be architects of that future rather than its subjects. Thank you. 知能の時代における戦略的自立。人間の主体性、国家の強靭性、そして生命を守るために。皆さん、私たちは今、静かな革命のただ中にいます。それは軍歌の音ではなく、高度の行で進行しています。サイレンではなく、アルゴリズムによって。目には見えにくい。しかし、その影響は極めて深い。人工知能は、もはや単なる道具ではありません。膨大な個人データを学習したシステムは、私たちが何を見るか、何を信じるか、何を恐れ、何を望むかを静かに方向づけています。もし、その設計思想や統治原理が私たちの価値観と一致しなければ、AI は人々を支えるどころか、人々に対して使われる可能性すらある。さらに、自律型兵器システムは国家間紛争の性質を変えつつあります。かつて最終的な歯止めであった人間の判断は一つのクリック、一つの確認ボタンへと圧縮されつつある。Human in the Loop は知らぬ間に形式化し、実質を失う危険をはらんでいます。だからこそ私は今日、単なる技術政策ではなく戦略的自立について語ります。戦略的自立とは孤立ではない、排他でもない、技術的ナショナリズムでもない。それは国家と社会が自らの自由、安全、尊厳を支える中核システムを自ら開発し、運用し、維持できる能力を持つことです。依存が脆弱性へと転化しないための構造的な備えなのです。なぜ今戦略的自立なのか。AI モデル、通信基盤、意思決定アルゴリズムが他国の設計思想、他者のインセンティブ、私たちが関与できないガバナンスの下で運用されるとき、主権は静かに侵食されます。力によってではなく、利便性によって。依存が常態化し、説明責任が曖昧になり、統治の重心が外部へと移る。日本は歴史の中で外来の知を取り入れながらも、内的整合性を保つという知恵を培ってきました。今こそ、その伝統を AI の時代に再現すべきです。AI、戦争、そして人間の責任。自立システムは効率を約束します。迅速さ、精度、合理性。しかし、戦争は単なる技術問題ではありません。それは倫理の問題です。成果指標に最適化されたシステムが良心に代わって意思決定を担うとき、責任はアーキテクチャの中に溶けてしまう。問題は機械が悪意を持つことではない。人間が不在になることです。戦略的自立とは明確な原則を持つことです。責任は常に人間に帰属する。判断の最終主体は人間である。技術は責任を代替せず補強する。この原則を法律だけでなく設計思想そのものに埋め込まなければなりません。生命を守るための戦略的自立。しかし、戦略的自立は安全保障だけの問題ではありません。それは生命の問題です。私たちは災害とともに生きる国です。東日本大震災の記憶は準備と連携の重要性を刻みました。AI が戦略的自立のもとに運用されるならば、それは命を守る盾となり得ます。AI による防災・減災の革新。戦略的自立に基づく AI は以下の領域で飛躍的な進展をもたらします。1、予測型早期警戒。地震データ、気象情報、衛星画像、インフラ付加情報を統合し、意思決定に資する確率的警報を提供する。2、インフラ脆弱化の事前特定。ガス管、水道管、橋梁、電力網の故障リスクを予測し、
事後対応から事前予防へ転換する。3. 避難最適化シミュレーション。交通流、避難所収容力を分析し、二次被害を防ぐ。4. 自律型捜索物流支援。ドローンやロボットが危険地域を把握し、物資を届ける。5. 信頼できる緊急コミュニケーション。多言語で正確な情報を迅速に届け、混乱と誤情報を抑える。しかし、最大の障壁は技術ではありません。制度の分断です。制度的障壁を取り除くための6段階計画。第1段階、災害データの統合基盤構築。省庁横断の標準データ形式を義務化。重要インフラ情報のリアルタイム共有。民主的監督下での国家 AI 災害プラットフォーム設立。目的、災害時にデータが分担されない体制。第2段階、調達、実証制度の改革。緊急時イノベーションサンドボックスの創設。価格重視からレジリエンス重視へ評価基準転換。事前認証 AI ベンダー制度。目的、迅速さと説明責任の両立。第3段階、法的責任の明確化。AI 補助意思決定における人間責任の明文化。責任所在の明確化による導入萎縮の防止。災害後のアルゴリズム透明性監査。目的、責任の空白を作らない。第4段階、国内技術基盤の育成。防災 AI 研究への重点投資。国内で保守可能な中核システム構築。オープン標準推進。目的、生命保護インフラの主権確保。第5段階、統合式体制の確立。AI 活用型国家レジリエンスタスクフォース創設。年次統合防災演習。共通ダッシュボード運用。目的、縦割りではなく一体対応。第6段階、国民的信頼の構築。わかりやすい技術説明。地域リーダーへの教育。AI は補完であるという理念共有。目的、透明性による正当性。結びに、戦略的自立とは世界を拒絶することではない。世界と関わるための責任ある強さを持つことです。私たちのデータは私たちのために使われる。私たちの技術は私たちの価値観を映す。私たちのシステムは効率ではなく命を守る。地面が揺れる前に私たちは備える。嵐が来る前に私たちは計算する。その瞬間が来たとき、私たちは責任を引き受ける。技術の進歩そのものではなく、それをどう統治するかこそが21世紀の国家の成熟度を決めます。私たちは未来の利用者ではなく、その設計者でありたい。ありがとうございました。